Hello everybody, how are you doing? Hope you're doing fine. Let's start unit 37, global problems. سلام، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. درس 37 مشکلات جهانی رو میخواد برای ما بیان بکنه. حالا بلایای طبیعی یا به قولی مشکلاتی که انسان به وجود آورده. بریم که این درس فوق‌العاده رو داشته باشیم، پر از لغات جدید، پر از اصطلاحات جدید. حتما تا آخر درس با من همراه باشید. Global Problems Part A Natural Disasters. بلایای طبیعی. خب جمله اول میگه There was a hurricane, snowstorm, forest fire there last year. دوباره میخونم. There was a hurricane there last year. There was a snowstorm there last year. There was a forest fire there last year. خب اومده میگه که اینجا پارسال خب 3 نوع از بلای طبیعی رو نام برده که پارسال این 3 تا اینجا اتفاق افتاد. اولیش hurricane, a very strong wind. A very strong wind. هوریکین به طوفان خیلی شدید گفته میشه. strong wind باد، طوفان شدید، قوی. A very strong wind. طوفان. Snowstorm, a lot of snow and wind at the same time. Snowstorm خب اینجوری برامون توضیحش میده که برف همراه با طوفان و باد شدید همزمان، یعنی هم برف میباره هم باد شدیدی میوزه. به این میگیم snowstorm. Forest fire when it is very dry and trees catch fire. میگه وقتی که هوا خیلی خشکه، محیط طبیعت خیلی خشکه و این خشکی باعث میشه که درخت‌ها آتیش بگیرن، جنگل‌ها آتیش میگیرن. forest fire. خب میتونید اینجا تصاویر رو هم ببینید. hurricane, snowstorm, forest fire. San Francisco has had a lot of earthquakes. San Francisco has had a lot of earthquakes when the earth moves. میگه تو سان فرانسیسکو کلی زمین لرزه رخ داده، کلی زلزله اومده. Earthquakes میگه چی؟ When the earth moves، وقتی که زمین تکون میخوره، حرکت میکنه، همون زمین لرزه یا زلزله. There were serious floods in the north yesterday. Too much water. There were serious floods in the north yesterday. There were serious floods. یه دیروز یه سیل شدیدی توی شمال اتفاق افتاد، رخ داد، اومد. Floods یعنی سیل. اینجا هم گفته too much water. There were serious floods in the north yesterday. The river often floods after heavy rain. Water goes over the river banks. The river often floods. در یه معنی دیگه از floods رو میگه طغیان رودخونه. The river often floods. معمولا رودخونه طغیان میکنه، به قولی سرریز میشه. After heavy rain. Heavy rain یعنی بارون شدید، بارون خیلی زیاد. Water goes over the river banks. اینجا هم گفته آب چی میشه؟ میاد بیرون از river bank ها. اطراف این طرف و دو طرف رودخونه رو بهش میگیم river banks. Part B میگه man-made problems. Man-made یعنی ساختگی، کاری که به دست بشر انجام شده، مشکلاتی که بشر به وجود آورده. There are too many people in some places. یه کلی آدم
تو جاهای مختلف هستن. Cities are too crowded. شهرها خیلی شلوغن. ها؟ Crowded. شلوغ. Cities are too crowded. Many people are. حالا داره میگه که افراد خیلی زیادی چی هستن؟ Poor, hungry, homeless, unemployed. Unemployed. خب ببینیم هر کدومش یعنی چی. Poor. They do not have enough money. فقیر. به اندازه کافی پول ندارن. Many people are poor. Many people are hungry. گرسنن. They do not have enough food. غذای کافی ندارن. Many people are homeless. They do not have a place to live. بی خانمان هستند. جایی برای زندگی ندارند. Many people are unemployed. They do not have a job. شغلی ندارند. بیکار هستند. پس حالا این سه تا برای افراد بود. مشکلات دیگه. There is a lot of pollution in many places. میگه کلی آلودگی توی جاهای مختلف تو خیلی از جاها وجود داره. There is a lot of pollution in many places. حالا pollution رو چی تعریف کرده؟ آلودگی. When the air, water or earth is dirty and bad for people, plants and animals. ما فقط air pollution نداریم و آلودگی هوا. Water pollution, earth pollution و حالا آلودگی های دیگر رو داریم که میگه وقتی که هوا air, water, آب or earth زمین is dirty کثیفه and bad for people, plants and animals و مضر برای آدما، گیاهان و حیوانات. The river is polluted and a lot of fish have died. رودخونه آلوده است و کلی ماهی مردن به خاطر این آلودگی. The river is polluted. چیه؟ Pollution آلودگی. The river is polluted آلوده است. And a lot of fish have died. کلی ماهی مردن. The air pollution is very bad today. The air pollution is very bad today. آلودگی هوا امروز خیلی بد و حالا شدیده. The American War of Independence started in 1775 and ended in 1783. Fighting between two or more countries or nationalities. It lasted for 8 years. It lasted for 8 years. حالا یکی از مشکلات دیگه که بشر ساخته چیه؟ War. The American War of Independence started. میگه که حالا جنگ آمریکا از سال 1775 1775 شروع شد and ended in 1783 توی سال 1783 به پایان رسید. حالا میگه war چیه؟ Fighting جنگیدن between two بین دوتا or more countries or nationalities دوتا کشور یا ملیت. It lasted for 8 years. Last اینجا یه فعله به معنای حالا طول کشیدن. میگه 8 سال این جنگ طول کشید. The teachers are on strike today. The teachers are on strike today. حالا on a strike یعنی چی؟ اینجا خیلی قشنگ توضیح میده. When people refuse to work because for example they want more money. میگه on a strike یعنی اعتصاب. معلمان امروز تو اعتصاب کردن. وقتی که مردم refuse سر باز میزنن از اینکه کار بکنن. مثلا پول بیشتری میخوان، حقوق بیشتری میخوان، میگیم چی؟ They are on strike. He had a car crash on the way to work. He had a car crash on the way to work. اون یه تصادف داشت وقتی که داشت میرفت سر کار تو مسیر کار یه تصادف کرد. The traffic jams
in the city are terrible in the rush hour. خیلی این جمله قشنگه. traffic jams اول یعنی ترافیک. traffic jam ترافیک. The traffic jams in the city میگه ترافیک ها توی شهرها are terrible خیلی وحشتناکه که یا in the rush hour. rush hour یعنی چی؟ times when everyone is going to work. مثلا 7 صبح توی شهرهای بزرگ میشه rush hour. همه میخوان برن سر کار و حالا همین شهرها همه میخوان برن سر کار و خب خیلی شلوغه. امیدوارم که از این درس لذت برده باشید. حتما مطالبش رو یادداشت بکنید. لغات و اصطلاحات فوق‌العاده عالی داشت. تا درس بعدی فعلا خدا نگهدار.